ఇక్కడ రారా ఇక్కడ కూర్చో లోపలిగా ఇక్కడ కూర్చో Okay, so today's class we are going to discuss regarding hi, good evening everyone. I hope you are preparing well for your exams. So today's class we are going to discuss regarding 105 paper. We'll discuss just a minute. We'll discuss what is how to okay. So where we have the okay. I hope I'm audible and I'm going to share the documents what we are going to do now. So this is the document what we are sharing. Like here you see just I would like to share the okay. These are some of the questions which you may get in 105 paper, IS 105. Okay. This document I'll be sending you. Don't worry. Like I hope you have this document with the answers. I'll be sending you this document because I'll send to the persons and they'll fine. So first we are going to discuss regarding this ILO convection recommendation. It is a common question where video calls. अब मोनो सिस्टम से बात नहीं करे जाएंगे कैसे तक आया सब कुछ एकदम राम भरोसे छोड़ दी है तुम बस అది కాదు టీ షాట్ లోనే కదా ఫస్ట్ అవి ఆ పైన రాసుకో టీ షాట్ కి ఇలా పైన రాసుకో చూడు ఓకే మ్యూట్ గుడ్డు అంట ఎవరో మురళి I'm muting the calls. Okay, I'm not able to mute GG Gudo అది మ్యూట్ అవ్వట్లేదు జిఓ గౌడో ఎవరో fine. So here coming to the ILO standards. Okay, so ILO convection అంటే ఏంటంటే అంటే like we have discussed regarding this ILO convections. Okay, so ILO convections and recommendations are part of international standards. Okay, international legal standards. Okay, and convections are they are if it is convection, it is a protocol. Okay, that has to be followed. Okay, and convection is legally binding international treaties. Okay, convections are legally binding international treaties. This is the word that should be written in your exam. This should be compulsory written. Okay, yellow ga marchesa chusara. ILO conventions are legally binding international treaties that may be ratified by member states. Ratified at 80, they will just lay the standards and protocols and it will be ratified, it will be signed, it will be finalized, okay, by member states. What do you mean by member states? ILO have particular organization, set of members from the different states will be involving, and this says C sharp for her, C sharp here
If it is ILO convection, we'll be looking into a certain set of protocols which are laid by international labor standards. You will write it. You will write as it is a standard which are laid by international labor organization, and they are legally binding international treaties. Okay, they are legal. Come on, mute your call. Mute your call. I'm not able to mute your call. Mute your call. Mute your call. Okay. And they are legally binded international treaties, and that they may be ratified by the member states. What you have to write to simply understand, convictions are like act, and convictions are like acts, and recommendations like rules. Okay, convictions are like acts. మన ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ లో ఉంటాయి కదా, కన్వెక్షన్స్ ఆర్ యాక్ట్స్ లాంటి యాక్ట్స్ అంటే దే ఆర్ సర్టెన్ స్టాండర్డ్స్ దట్ హ్యాస్ టు బి ఫాలోడ్ కంపల్సరీ. రూల్స్ అంటే out of all the acts can in rules, all the rules may not be in the act. రూల్స్ లో యాక్ట్ లో ఉన్నవన్నీ ఉంటాయి, కానీ యాక్ట్ లో రూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ యాక్ట్ లో ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, యాక్ట్ అంటే ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి, రూల్స్ అంటే కొన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు అవ్వకపోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. సో recommendations are serves as non-binding guidelines. చూడండి, బైండింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రెడిటీస్ నాన్ బైండింగ్ అంటున్నాడు. నాన్ బైండింగ్ నేను వేరే కలర్ లో పెడతాను, ఇది మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు నాన్ బైండింగ్ అనేది వర్డ్ మాత్రం పడాలి. ఓకే, రికమెండేషన్స్ రాసేటప్పుడు recommendations which serves as non-binding guidelines. Many cases a conviction lays down the basic principles to be implemented by ratifying countries, while the related recommendation supplements convictions by providing more detailed guidelines. Okay, recommendations can also be autonomous, that is not like linked to conviction. See, the main difference is when they ask you, see, this is the definition which will be in the international ILO main website. Okay, this will be in ILO main website. Here we have this convictions and recommendations defined as: convictions are legally binding international treaties, recommendations are non-binding guidelines. Tarvata, how you'll end the answer? You'll end the answer like, in many cases convictions lay down the basic principles. Convictions లో ఏంటి బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి లే చేస్తారు టు ఇంప్లిమెంట్ బై రాటిఫైయింగ్ కంట్రీస్. రాటిఫైయింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఒక గైడ్ లైన్స్ లే చేసిన తర్వాత దాన్ని ఫైనలైజ్ చేసి క్రాస్ చెక్ చేస్తారు అనమాట. దాన్ని రాటిఫైయింగ్ కంట్రీస్ అంటారు. That is people who will ratify. Okay, so this one you can, it is an added definition for you. Okay, convention recommendation drawn up respect to governments, ఇది కావాలంటే రాయొచ్చు మీరు చదువుకోండి. ఓకే, సో ఐఎల్ఓ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి చూద్దాం ఫస్ట్. వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ? సో we look into the actual site, so the standard site. Okay, and see మనకి అక్కడ ఏమడిగాడండి? He was asking the objective of ILO. He's asking objective of ILO. So main, what is the first objective of ILO? He has given this introduction part here. Introduction ఇచ్చారు. ఒకవేళ వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ అని అడిగారు అనుకోండి ఎవరైనా, వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ అని అడిగారు అనుకోండి, ఇది రాస్తారు. సో ఏం రాస్తారు? వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ అంటే ఏం రాస్తారు? ILO is an international labor organization. Okay, and and it was originated in April 1990, being in original statutory of Treaty of Peace. Indian became member of ILO in 1990 itself. In fact, ILO is only international. Fine. So ఇది జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు రాస్తానండి. ఇది origins and the years and statutory bodies ఎలా ఫార్మ్ అయినాయో రాస్తారు. ఓకే, సో కమింగ్ టు అవర్ క్వశ్చన్ ఇన్ స్పెసిఫిక్,
we have objective of ILO. First objective ఏంటంటే అంటే formulation of international policies and programs to promote human basic rights. First thing, human rights కోసం వాటి పాలసీస్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారు పాలసీస్ ఫ్రేమింగ్ అంటే ఏంటండి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ రైట్స్ పాలసీ ఉంది. ఓకే, వర్కింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కండిషన్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? ఆ గైడ్ లైన్స్ ఫార్మేషన్, ఆ గైడ్ లైన్స్ మేకింగ్ ఐఎల్ఓ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్క్ ఎట్ హైట్ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఓషాస్ నుంచి తీసుకున్నాం. ఓషాస్ is the statutory body of setting the guidelines. Okay. Okay. So here creating the international standards in form of conventions and recommendations. చూడండి ఈ పాయింట్ క్రియేటింగ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫస్ట్ గైడ్ లైన్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏం రాస్తారు? ఇట్ విల్ ఫార్ములేట్ ద ఇంటర్నేషనల్ పాలసీస్ programs to promote human rights, improve work and living conditions and raster. First thing. Second, second thing, you will have a. Please tell me. Fine. So here, second one, you will write about the convictions and recommendations. చూడండి ఐఎల్ఓలో చాలా కన్వెక్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఉంటాయి. బట్ convictions and recommendations pertaining to safety only we will take into consideration. Okay. I convention as C166 అని ఉంటుంది. రికమెండేషన్ 165 R165 అని ఉంటుంది. సో హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ కన్వెక్షన్, వర్క్ ఎట్ హైట్ కన్వెక్షన్. సో దీస్ ఆర్ ద కన్వెక్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ విచ్ విల్ బి ఫార్మ్ బై. అదే ఆ కన్వెక్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ అవి కన్వెక్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ ఫార్మ్ చేస్తాయని రాస్తారు. ఫస్ట్ థింగ్, the policies will be formed, formulation of policies, creation of international labor standard in the form of convictions and recommendations are the objective. Okay, what is the moving further, what are the more objectives? Training, education, research and publishing activities, yes or no? See here, these are the main activities: training, education, research and publishing activities to help advance of these efforts. So first ఏం చేశారు? ఫార్ములేషన్ ఆఫ్ పాలసీస్, తర్వాత కన్వెక్షన్స్ అండ్ రికమెండేషన్స్ చేస్తారు. ట్రైనింగ్, ఎడ్యుకేషన్, రీసెర్చ్ అండ్ పబ్లిక్ యాక్టివిటీస్ టు అడ్వాన్స్ ఆల్ దీస్ ఎఫర్ట్స్. ఓకే, సో దే విల్ బి useful. They will be, their objective is to train. How you will train? They will go to the different, they will ensure that different countries following the same standards. They will train the people through online. They will train by having virtual conferences, and also they will train the heads so that the training will be given into the subordinate level. Educate, research and publish activities to help advance of these efforts. Okay, that's also their objective, to promote and realize standards and fundamental principles and rights at work. So they will also work on, ఇంతకు మనం చెప్పుకున్నాం కదా, different kinds of activities ki what are the standards required. Okay, what are the work rights of a person, they will promote. What do you mean by promote? Promote అంటే ఏంటంటే, the promotion means spreading. Okay, they will spread the awareness. They will give, the promotion will be done in different ways, by mailing, by field visits, by uh, communication media. Okay, by they can promote the workplace safety by signages, different things. CDF equal to CDF equal to. Okay, so the to create great opportunities for women and men to secure decent employees. Fine, to enhance the coverage and effect of social protection for all. So these are the five main things you'll write. You can add these five main things, and also you can add up your own theory. Okay, so fundamentals of policies to be implementing. Objectives will, they will implement the international policy and program to promote basic human rights. Okay, extension program, international technical cooperation. This is an additional program. An extensive program of international technical cooperation means, technical cooperation means if any industries are involved in technical aspects, okay, there also the program can be extended.
Okay, and here the training and education research will be improved. Their objective is to improve trainings, educate, research. What they'll do, why they'll do research? They'll do research on new companies, new work environments, and again they'll develop the guidelines based on that. Okay, and to promote and realize standards and fundamental principles and rights at work. Okay, these are the five things you will write, and the structure. If they ask you structure, you can write this structure. The structure is consists of three main bodies: International Labour Conference, governing bodies, International Labour Office. Okay, so structure అంటే ఏం లేదండి, దిస్ an organizational structure అన్నమాట. ఓకే, సి దిస్ ఇస్ ద ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ. ఐఎల్ఓలో ఏంటి ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఉంటారు అనేది దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట. ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ కి ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఇది, వాళ్ళ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అయితే దీంట్లో ఉంటాయి. గవర్నింగ్ బాడీస్ రోల్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ దీంట్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఒకవేళ వాట్ ఈజ్ ఐఎల్ఓ అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ అంటే ఇది రాస్తారు. ఐఎల్ఓ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్, ఐఎల్సి గవర్నింగ్ బాడీ ఉంటుంది, ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ మూడు రాస్తారండి. ఓకే, ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ వాట్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఐఎల్ఓ, సో దానికి రిలవెంట్ గా ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ చూసుకోవాలి. ఓకే, గవర్నింగ్ బాడీస్ అంటే ఏం లేదు, అదంతా ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు. కాన్ఫరెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే అది ఏంటి బాడీ, అపెక్స్ బాడీ ఏంటి, దాంట్లో ఏంటేంటి ఉంటాయి, ఎవరెవరు ఉంటారు, దాని దేనికోసం. ఓకే, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లేబర్ ఆఫీస్ లో వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్. ఓకే, ఈ మూడు రాస్తారు. ఇది లింక్ పంపిస్తాను, మీరు ఆ లింక్ మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోండి. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు పంపిస్తాను, ఈ లింక్ ఏదైతే ఉందో. ఐఎల్ఓ దీని తప్ప ఇంక మ్యాక్సిమం ఏం చదివినా వేస్ట్. మ్యాక్సిమం ఇంకేమైనా కావాలంటే ఐఎల్ఓ ఫంక్షన్స్ మ్యాక్సిమం దీంట్లో ఉంటాయి. ఓకే, explain the provisions under Factories Act. ఓకే, ప్రొవిజన్స్ అండర్ ఫ్యాక్టరీస్ అంటే మీరు ఏంటి ఉంటాయండి మనకి ప్రొవిజన్స్, ఎవరైనా చెప్పగలరా? వాట్ ఆర్ ద ప్రొవిజన్స్ అండర్ ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్? యాక్చువల్గా చాప్టర్స్ బట్టి ప్రొవిజన్స్ ఉంటాయి, అవునా? హలో, నేను క్లాస్ లో ఉన్నాను, తర్వాత చేయాలా? నేను 8:40 చేస్తాను. నేను మీకు ఒక ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను. మీరు అన్ని రాయట్లేదు ఫంక్షన్స్ అంటే, సారీ, చాప్టర్స్ బేస్ చేసుకుని రాస్తే సరిపోతుంది. మన క్వశ్చన్ ఏం అడిగాడు? క్వశ్చన్ ఏంటి? ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రొవిజన్స్ అండర్ ద ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ ఫర్ ప్రమోషన్ ఆఫ్ సేఫ్టీ, హెల్త్ అండ్ వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్. ఏమడిగాడండి మీరు? సేఫ్టీ, హెల్త్, వెల్ఫేర్ అని అడిగాడు. ఓకే, అంటే మూడు అడిగాడు. సేఫ్టీ ప్రొవిజన్స్ రాయమంటున్నాడు, హెల్త్ ప్రొవిజన్స్ రాయమంటున్నాడు, వెల్ఫేర్ ప్రొవిజన్స్ రాయమంటున్నాడు. ఓకే, ఓకే, సో సి ఈ డాక్యుమెంట్ చూడండి. ఈ డాక్యుమెంట్ మీకు కనిపిస్తుందా? ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ డాక్యుమెంట్ షేర్ చేసాను, కనిపిస్తుందా? సి చాప్టర్ 2, చాప్టర్ 3 ఉంది కదా, ఇక్కడి నుంచి రాస్తారండి. వాటి ప్రొవిజన్స్ ఏమడిగాడు, దీనికి ఎలాబరేట్ చేయక్కర్లేదు, జస్ట్ ఈ ప్రొవిజన్స్ రాస్తే చాలు. ఓకే, ఎలాబరేట్ చేస్తే చాలా పెద్ద క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఓకే, కానీ చాలా ఫాస్ట్గా రాయాలి. ఓకే, చాప్టర్ 3 హెల్త్, 11 క్లీన్లీనెస్, 12 డిస్పోజల్, ఈ ప్రొవిజన్స్ రాస్తారు. సరే, అది డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లుయెన్స్ అంటే వాటికి డిఫైన్ చేసి రాయాలా, లేక ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్? అదే చెప్తున్నాను, ఓన్లీ హెడ్డింగ్స్ రాస్తారు. ఒకవేళ ఈ లెందీ క్వశ్చన్, యాక్చువల్ గా హెల్త్, సేఫ్టీ, వెల్ఫేర్ ప్రొవిజన్స్ అని అడిగానంటే ఓన్లీ సెక్షన్ 11 క్లీన్లీనెస్, సెక్షన్ 12 డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లుయెన్స్ అని పెట్టి ఇట్స్ అండర్ ద చాప్టర్ 3 ఆఫ్
ఫ్యాక్టరీస్ యాక్ట్ 1948 రాస్తారు. ఒకవేళ వీలైతే రాయగలిగితే డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ ఎఫ్లూయెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, డైల్యూట్ చేసి డిస్పోజ్ చేయాలి, వేస్ట్ ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలి, సెగ్రిగేట్ చేయాలి, అవన్నీ మీరు రాస్తారు. ఓకే, ఇట్స్ అంటే నార్మల్గా ఇలాంటి పెద్ద క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు మొత్తం జస్ట్ సెక్షన్స్ రాస్తారు అంతే, దానికి మించి ఏం రాయలేవు. ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు hazardous ప్రాసెస్ కూడా రాయాలి, ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ చాప్టర్ 4A విచ్ ఈస్ సేఫ్టీ. ఓకే, తర్వాత వెల్ఫేర్ రాస్తారు. సో హెల్త్ సేఫ్టీ వెల్ఫేర్ ప్రొవిజన్స్ అంటే 11 నుంచి 50 వరకు అన్ని ప్రొవిజన్స్ రాస్తారు. ఓకే, 48 క్రెచెస్ అంటే ఏంటి తెలుసు కదండి, ఆఫీస్లో ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ కి if they are having a baby, office which is having more than 20 employees, 20 women employees should have a crèche, baby care సార్ centers ఇది అంటారు. క్రంచ్ అంటే ఏంటి సార్ అసలు యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్? అదే అండి, ఇప్పుడు మనకి షిప్ యార్డ్ లాంటి పెద్ద కంపెనీస్ కి ఎక్కువ ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా. ఉమెన్ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ బేబీకి బర్త్ ఇచ్చారు అనుకోండి, ఇఫ్ దే ఆర్ విత్ కిడ్, okay, if they are with kid less than 3 years, 2.5 years, okay, there will be a provision in the factories to look after those children. ఓకే That సార్. provision is known as crèches and crèche. Fine. షెల్టర్స్, రూమ్స్, ఇవన్నీ మీకు అర్థమై తర్వాత ఇక్కడ స్పిట్టూన్స్ అని ఉంటాయా? లేదు, ఇప్పుడు స్పిట్టూన్స్ అవి తీసాడు, కానీ స్పిట్టూన్స్ ఉన్నాయి చూసారా, చిన్నప్పుడు మనకి అదే సారీ మనం చిన్నప్పుడు మనం సినిమా హాల్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చిన్న శాండ్ తోని చిన్న కుండీలు ఉండేవి, పాట్స్, శాండ్ పాట్స్ ఉంది, దాంట్లో స్పిట్ వేసి చూసారా, దాన్ని స్పిట్టూన్ అంటారు. అది ఇప్పుడు లేవు, కానీ సెక్షన్ ఉంది, యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ఇట్. ఓకే, అంటే ఈ సెక్షన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది, కానీ ఈ సెక్షన్ 21, 24 వేసినప్పుడు ఒకవేళ 25 నెంబర్ వేసి సెల్ఫ్ యాక్టింగ్ మిషన్స్ బదులు కేసింగ్ ఆఫ్ మిషనరీ, న్యూ మిషనరీ అంటే అక్కడ మళ్ళీ మార్క్స్ కట్ చేస్తాడు. సో నెంబర్ వేస్తే ఖచ్చితంగా పర్ఫెక్ట్ గా రాయాలి, లేకపోతే నెంబర్స్ వేయకుండా రాయండి ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ షూర్. ఓకే, నెంబర్ వేసి తప్పు రాస్తే మాత్రం రాంగ్ కట్ చేస్తాడు. ఓకే, వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా సెక్షన్స్ అడుగుతాయి సార్, సెక్షన్స్ ఇందులో సెక్షన్స్ అడిగితే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ టైమ్స్ నేను రాసినప్పుడు ఏమడిగాడంటే అండి, ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు హజారస్ ప్రాసెస్ అన్నాడు, లిస్ట్ డౌన్ ద ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు హజారస్ ప్రాసెస్ అంటే 41A to 41H సెక్షన్స్ మేము రాసాం. అప్పుడప్పుడు ఎలా అడుగుతాడంటే లిస్ట్ డౌన్ ద సెక్షన్స్ బిట్వీన్ 31 and 34, లేకపోతే అప్పుడప్పుడు లిస్ట్ డౌన్ ద సెక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు లిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్. లిఫ్టింగ్ ఆపరేషన్ లో సెక్షన్స్ ఏంటుంటాయి, హాయిస్టింగ్ అండ్ లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, అవునా, హాయిస్టింగ్ అండ్ లిఫ్ట్స్ ఉంటాయి, లిఫ్టింగ్ మిషన్స్ ఉంటాయి, ఓకే, ఎక్సెసివ్ వెయిట్స్ ఉంటాయి. సో అలాగా రిలవెంట్ సెక్షన్స్ కూడా అడగొచ్చు. ఓకే, ఫైన్, అలా కూడా అడగొచ్చు. ఫైన్, సో ఇవన్నీ ఒకసారి చూడండి. తర్వాత నేను ఇవి చాలాసార్లు డిస్కస్ చేశాను క్లాస్లో యాక్చువల్లీ. అమ్మా, జస్ట్ ఎ మినిట్. సో ఎక్స్ప్లెయిన్ మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ అంటున్నాడండి ఇక్కడ. సో వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ ఈస్ యునో యూజువల్ గా ఈ యాక్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే అండి, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా వర్క్ మ్యాన్ కి ఆన్ ఫీల్డ్ ఏమైనా ఇంజరీ అయింది అనుకోండి, ఫైనాన్షియల్ రిలీఫ్ ఎలా ఇవ్వాలి ఫ్యామిలీకి, ఒకవేళ అతను డెత్ అయ్యాడు అనుకోండి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ రిలీఫ్ హౌ యూ కెన్ గివ్ అనేది వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ లో మనకి ఉంటుందన్నమాట. చిన్న డాక్యుమెంట్ చూపిస్తాను, అది ఒకసారి చూడండి, పర్పస్ ఉంటుంది అసలు. ఈ లింక్ నేను ఆల్రెడీ మీకు షేర్ చేస్తాను, దాంట్లో ఉంటుంది. సో వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ అనేది ఫస్ట్ దాని ఇంపార్టెన్స్ చెప్తాడు. ప్రోడక్ట్ ఫీచర్స్, ప్రైసింగ్, ఇన్సూరెన్స్, బయింగ్ ప్రాసెస్, క్రైమ్స్ అని ఉంటాయి. ఇది మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ మనం ఇది దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ విల్ సీ. ఓకే, content is protected. Okay, fine. So what is the purpose of
see, the main purpose of Workmen Compensation Act is to provide financial relief to ఎవరండి employees families in case of death or injury at workplace. Okay, ఒకవేళ injury or death or amputations ఏమైనా అయినప్పుడు how the workman will get the compensation, దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఫైన్, రీజన్స్ ఫర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ అని అంటున్నాడు. ఓకే, ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఫైన్, సో మన క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్? మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటి? పర్పస్ అన్నమాట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఏంటంటే ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ద వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్? జనరల్ గా మీరు రాయాలని ఫస్ట్ ఇవి చదువుదాం. ఓకే, ఆల్రెడీ వి లుక్ ఇంటు దిస్. జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి? ఫస్ట్ థింగ్, ద వర్క్మెన్ కంపన్సేషన్ యాక్ట్ హెల్ప్స్ ద వర్కర్, ఓకే, టు it will provide the financial stability and financial support to the workman. First thing. Second, the Workmen Compensation Act will allow allow the company to uh, look into the welfare aspects of the, not welfare, safety and compensation aspects of the workman. Okay, and the employer and the worker may not reach a reasonable amount when it comes to compensation in such case. I mean, it the compensation act always ensures the worker will reach, or the worker will have the రైట్ అమౌంట్ ఆఫ్ కంపన్సేషన్. అంటే తనకి ఏదైతే కంపన్సేషన్ ఉంటుందో అది కంపన్సేషన్ రీచ్ అయ్యేటట్టు చూస్తుంది. అది దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్. ఇట్ విల్ ఆల్సో, ఈ యాక్ట్ లో ఇంకోటి ఏముంటుంది అంటే ఇట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఆర్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సపోర్ట్ ద ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డెత్. ఓకే, ఫైన్, having by giving a lump sum amount to persons, okay, families. So here what it is there, ఒక్క నిమిషం. Here, providing a safe healthy work environment is responsible for employees for this workplace. Workers suffering injuries or deaths of occupational hazard are liable to get compensation. Okay, and the employees and workers may not reach the reason when it comes to compensation in such cases. Fine. So workers suffering injury or death, that is first thing. Providing a safe healthy work environment. The act safeguards the interest of employer and employees. Employer and employees అంటే ఏంటంటే a person who is working is an employee who is working under a company ni employer అంటారు. Okay, reasons, a large number of young workforce of the country is employed in factories, manufacturing units, material jobs. The act promotes the welfare of laborers. Okay, so what kind of welfare benefits we'll get? And we'll get compensation in terms of medical, in terms of injuries, in terms of death. The person's family will get pensions or compensations. Okay, and financial stability will be improved for that thing, and it is a welfare responsibility of the company to the worker. Okay, and also it is a responsible, it is a basic requirement of and basic legal requirement of any company to provide compensation or to follow the Workmen Compensation Act in line with the workers or where they are working. Okay, that the three things you will write in the Compensation Act. That these are 4-5 things you will write. Okay, దీని ఆబ్జెక్టివ్ రాస్తారు. మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇది ఇక్కడ చూసారు కదా. నార్మల్ గా మీ స్టాండర్డ్ ప్లీజ్ వీడియో కాల్స్. See, Niku, I'll just share you one document regarding social accountability. The document which, see, what is our document like here?
social account ఇది స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ అండి. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, యూ హ్యావ్ ఎ లుక్ ఇన్ టు ఇట్, యూ విల్ కమ్ టు నో. Come on, mute your calls. I don't know where it is. Sorry, not this one. ఈ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి చూడండి, ఇట్స్ ఏ స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్. మనం అంతా గో త్రూ చేయం, వీల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సోషల్ అకౌంటబిలిటీ 8000. ఓకే, 80. ఓకే, be for 10 minutes. Be for 10 minutes. I'll come. 10 minutes. Start practicing. See. Arey, come on, please, sir. I just wanted to mute your call. If you have any doubt, see. This is standard document and released. It was released in 2016 after getting reviewed. See, social accountability అంటే మనకి ఏం తెలుస్తుందండి? What kind of social responsibility? What kind of way we are responsible to socially? Okay, we are అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ దిస్. ఓకే, ఈ గైడ్ లైన్స్ ఏం చెప్తాయంటే అండి, దే విల్ టెల్ యూ రిగార్డింగ్ ద చైల్డ్ లేబర్, ఫోర్స్డ్ లేబర్, ఓకే, హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ హౌ యూ ఫాలో హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్. ఓకే, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ ఈ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి చూసారా, ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ అసోసియేట్ అండ్ ద రైట్ టు కలెక్టివ్ బార్గెనింగ్. ఓకే, సో freedom of association and right to collective bargaining. If someone is not happy with their with the wages or whatever, they can have a association, and the right to bargain is also told in this social accountability. Discrimination of caste, discrimination of region, language, that also is discussed. Okay, and disciplinary practices, working hours, remuneration, managing system. And these are the long way to go, but you'll remember the basic things. And health and safety we look into. See, this is the general uh, understanding of the contents of social responsibility 8000. These are the contents it will be. So we will stick to health and safety. Okay, yes or no? We'll stick to health and safety, right? See, so what is the thing? Relevant definitions. What is the requirements? ఇవే రాస్తాం మనం. చైల్డ్ లేబర్ అవి రాయొచ్చు, రాయకూడదని నేను చెప్పట్లేదు. బట్ if he's asking in the health and safety paper, I mean, we'll stick to health and safety. If he is mentioning that what is the social accountability 8001 and pertaining or relevant to child labor, then you will write child labor. అక్కడ ఏమైనా మెన్షన్ చేస్తే, లేకపోతే we'll write so SA 8000 in line with health and safety. So చూడండి, health and safety, what is that? What are the requirements? Definitions, risk assessment అని ఇచ్చాడు. A process of identify the health and safety and labor policies and practices organization. Fine. So what are the requirements? There is a lot of requirements. You have to just a minute, చూద్దాం ఎన్ని requirements ఉన్నాయో. ఇది మళ్ళీ relevant international norms ఇవి. Okay, we'll discuss this. Okay, the organization shall provide a safe workplace environment. See, first thing, ఇవన్నీ చదవక్కర్లేదు, జస్ట్ పారాలో వీల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద highlighted lines. Okay, so first thing, to provide healthy workplace environment. Okay, a healthy workplace environment provide చేయడానికి, okay, they should take a effective steps to prevent incidents. Okay, ఫస్ట్ పారా ఏం చెప్తుందండి? SET 8001 ఏం చేస్తుంది? the organization's requirement, it will provide health and safety workplaces and to take steps to prevent occupational injuries arising out of the associated, okay, injuries, illness. ఇక్కడ వరకు చదవండి. Okay, don't get confused.
సో సింపుల్గా ఎస్ఏ 8000 రాసి చూసారంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ విల్ రైట్ వర్క్ ప్లేస్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ ఆఫ్ ద వర్క్ ప్లేసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. సెకండ్ తర్వాత దాంట్లోనే టు ప్రివెంట్ ఇంజరీస్ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఎఫెక్టివ్ స్టెప్స్ తీసుకోలేదు చెప్తాను. టీచ్ హిమ్ సి మేజర్ సి స్కేల్ and the organizations shall access all the workplace risks to see first identification of hazards, identify who might be harmed and how, తర్వాత రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయడం చేయమని చెప్తున్నాడు. టు న్యూ exempt a nursing mothers including those arising in the work activities, ensure all the responsible steps are taken to remove reduce any risk of హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ. యాక్చువల్లీ ఒకప్పుడు నర్సింగ్ మదర్స్ కూడా వచ్చి దే టు వర్క్ అండ్ నౌ యూ వాంట్ టు మెన్షన్ దట్ హియర్ సెకండ్ పాయింట్ సేస్ దట్ ద ఆర్గనైజేషన్ షల్ అసెస్ ద వర్క్ ప్లేస్. అంటే అసెస్ అంటే దే షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్. ఓకే, తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ హీ విల్ సే అబౌట్ ఎఫెక్టివ్ మినిమైజేషన్ అండ్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ కాజ్. సింపుల్గా మీరు ఫైవ్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, ఇది రాసేయచ్చు. 5 ఏంటంటే ఫస్ట్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హజార్డ్స్, ఐడెంటిఫై హూమ్ అండ్ హౌ, హూ మైట్ బి హార్మ్ అండ్ హౌ, రిస్క్ అసెస్మెంట్ చేయడం, ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ తీసుకోవడం, ఓకే, వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్ అనాలిసిస్ చేయడం, అవన్నీ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ 8001 అండర్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీలోకి వస్తాయి. తర్వాత కమిటీస్ ఉండాలి. ఏమంటున్నాడు దీంట్లో ఏంటి, పర్సనల్ ప్రొడక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటున్నాడు. ఓకే, హూ ఈజ్ సీనియర్ మేనేజ్మెంట్ అనేది సేఫ్ వర్కింగ్ కల్చర్కి రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్స్ అని చెప్తున్నాడు. తర్వాత హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ కమిటీ ఉండాలి అంటున్నాడు. ఓకే ఫైన్. సో హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ కమిటీలో ఉండాలి అంటే ద కమిటీలో హీ సేయింగ్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్డ్ norms. ఆ సేఫ్టీ కమిటీలో ఎవరు నార్మల్గా ఎనీవన్ కెన్ సే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ సేఫ్టీ కమిటీ మీటింగ్స్. ఎనీవన్ రేషియో ఎంత ఉండాలండి, ఎంప్లాయీస్ వర్కర్స్ రేషియో ఎంత ఉండాలి యాజ్ పర్ 1:1. yes nice 50 nice. So here the committee shall be trained and retained periodically in order to be completely committed to continual improvement. So periodically the order should they should continue the committee meetings to continual improvement. So continual improvement అంటే ఏంటంటే we will have a committee, we will discuss the statistics, we will discuss what are the action plans, and periodic review should be there in order to ensure the action points are completed or not. Okay, ఇక్కడ ద చేంజ్ నెంబర్ టు పర్సనల్స్ అండ్ రెగ్యులర్ బేసిస్ ఎఫెక్టివ్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. 3.6 ట్రైనింగ్ షెల్ బి ప్రొవైడెడ్. సో ఇన్ ఏ డే టు డే లైఫ్ వాట్ విల్ డూ ఇన్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ వర్క్ ప్లేస్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ ఎస్ఏ 8001 అండర్ ద ప్రొవిజన్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ. ఓకే, ఈ డాక్యుమెంట్ ఒకసారి పంపిస్తే స్టాండర్డ్ డాక్యుమెంట్ బాగానే ఉంటుంది, ఒకసారి చదవండి. ఇది చదవలేండి, కాకపోతే ఇట్ విల్ బి గుడ్ బికాజ్ ఇట్ విల్ ఇండెక్స్ లో చూస్తే మీరు జస్ట్ మినిట్ సి ప్రతి దానికి రిలవెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట. 9.2 9.3 అని. ఓకే Sir, what is safety committee meeting ratio? 50-50 అండి. 50% ఎంప్లాయీస్, 50% వర్క్ మ్యాన్. Okay, 1:1 అని చెప్పారు కదా. ఓకే అండి. జస్ట్ మినిట్, ఇక్కడ మనం ఎక్కడ ఉన్నాం,